ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ರಹದಾರಿಯನ್ನು ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿ, ಇದು 8 ಹಂತಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏಜ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ಬೇಕೋ ಏಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ಬೇಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆ ಆಗಲಿ ಕೆಲವರು ಅನೇಕರು ವೃದ್ಧರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇಂಥವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಒಂದು ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಪತಂಜಲಿಗಳು ಅದಕ್ಕೇ ಯಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಯಮ ನಿಯಮಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಸನ, ಆದರೆ ಆಸನಗಳು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವೈಭವೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅನಗತ್ಯ. ನಾವು ಆಸನವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಸಿರು ಮನಸ್ಸು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳ ಹೊಕ್ಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೂತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಪತಂಜಲಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಧಾರಣ, ನಂತರ ಧ್ಯಾನ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ನಂತರ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾಧಿ. ಇದು ಈ 8 ಮಜಲುಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಯೋಗದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ. ನಾವಿವತ್ತು ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆಸನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಗ. ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು, ಆ ಕಡೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಿಮ್ಮದು ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ನೀವು ಸೇವಿಸೋ ಆಹಾರ, ನೀವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಸಿದಂತೆ. ಎಸ್, ಅದನ್ನೇ ಯಮ ನಿಯಮ ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿಗಳು ನಾವು ಸಮಾಜದೊಡನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಅಹಿಂಸಾ, ಸತ್ಯ, ಅಸ್ತೇಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ, ಯಮಃ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಟ್ಟಲೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು. ಶೌಚ, ಸಂತೋಷ, ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನಾನಿ ನಿಯಮಃ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾದಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಆಸನ. ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಯಮ ನಿಯಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಸಾರಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪತಂಜಲಿಗಳು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರಹದಾರಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೇ ಯೋಗ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯೋಗವೇ ಜೀವನ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದಯಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಜಿಲಿಟಿ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಸೊ ಈ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಜಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಶೋರ್ಲಿ. ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. That is not mindfulness. To be in the present is mindfulness. Iವಾಗ ಯೋಗ is a mindfulness practice. So ಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ
ಯೋರ್ ಬ್ರೆತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಬಾಡಿ ಎರಡೂ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್. ಈಗ ವಾರಿಯರ್ ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಯಾವ ಮಸಲ್ಸು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಮತ್ತು ಬ್ರೆತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡೋವಾಗೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ನರ್ ಪೀಸ್. ಅಜಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಚಿಕ್ಕವರು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅಜಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಜಿಲಿಟಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರುಟೀನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೈಫು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಲೈಫ್ ನಾವು ಇರೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೀಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ this one action, agility, so reaction time, how fast you will go, reflexes. So adu bahala mukya. So exercise anta helidre program alli skills irbeku, and ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಬೇಕು, ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸು ಇಬ್ಬರು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಪಿಂಗ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಪಾದಗಳು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಬಂದು ಏನೋ ಇಬ್ಬರು ಟೆರೆಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು, ಮಾಡಿದವರು. ಸೊ ಮಂಡಿ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಆಂಕಲ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಯಭಾರಿ ನಮ್ದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೆಳೆಸೋದು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ದು ರೋಲ್ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಯೋಗದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದನ್ನ ವಿಶ್ವ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖರ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2014 ನಂತರದಲ್ಲಿ UN ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಳಿಕ 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದರ ಭವ್ಯ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಆಭರಣ. ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ರಹದಾರಿಯನ್ನು ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿ, ಇದು 8 ಹಂತಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏಜ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ಬೇಕೋ, ಏಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ಬೇಕೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆ ಆಗಲಿ, ಕೆಲವರು ಅನೇಕರು ವೃದ್ಧರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇಂಥವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಒಂದು ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಪತಂಜಲಿಗಳು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಯಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಯಮ ನಿಯಮಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಸನ, ಆದರೆ ಆಸನಗಳು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವೈಭವೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅನಗತ್ಯ. ನಾವು ಆಸನವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಸಿರು ಮನಸ್ಸು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳ ಹೊಕ್ಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ.
ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೂತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಪತಂಜಲಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಧಾರಣ, ನಂತರ ಧ್ಯಾನ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ನಂತರ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾಧಿ. ಇದು ಈ 8 ಮಜಲುಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಯೋಗದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ, ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ. ನಾವಿವತ್ತು ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆಸನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ. ಸುಪಾರಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಸಿರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು. Better building AAC blocks for better homes. Lightweight, high strength, bigger blocks, lesser joints, faster construction, significant reduction in dead load. ನಮೋ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ವಿಶ್ವ ಯೋಗವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅಪ್ಪಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಪರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಂಕಾರ್ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ವಿಶ್ವ ಇದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೀತಿ, ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ 5 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಯೋಗವನ್ನ ನೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ, ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಟರ್ಟಲ್ ಬೇ ಅಂತ, ಮನ್ಹಾಟನ್. ಓಕೆ, ಟರ್ಟಲ್ ಬೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕಾರ ಅದು ಒಂದು ಆಮೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಆಮೆಗಳಿದ್ದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಟರ್ಟಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ಬಹಳ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಘಟ್ಟ. ಕೂರ್ಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸುರರ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅಸುರರ ಸಂಹಾರ ಆಯಿತು, ದೇವತೆಗಳ ಜಯ ಆಯಿತು. ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೆಲ್ತು, ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಅಳೀತು ಅಂತ. ಅಂತೆಯೇ ಇವತ್ತು ಯೋಗದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ವೈರತ್ವ ಅಳೆದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು. ಪತಂಜಲಿಗಳ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಸಮಾಜ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯಾಮ್ ತತ್ ವೈರತ್ಯಾಗ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳಾದಂತಹ ಹುಲಿ, ಸಿಂಹಗಳು, ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದಂತಹ ಜಿಂಕೆ, ಮೊಲಗಳ ಜೊತೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಸಹಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವೈರತ್ವ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಯಾರು ಅಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈರಭಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಳೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಆ ಟರ್ಟಲ್ ಬೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೂರ್ಮಾವತಾರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೂರ್ಮಾವತಾರದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆ ವೈರತ್ವ ಅಳೆದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿದ್ರೆ ಆಗ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೇಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಯೋಗದ ಜಾಗೃತಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕಾದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಅನ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ನಾವು ಯುವಜನತೆ, ಆ ಯುವಶಕ್ತಿ
ಕ್ರೋಢೀಕರಣಗೊಂಡು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ಪತಂಜಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಸನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ತಳಹದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂದಿನ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪತಂಜಲಿಗಳ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಾಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ದಯಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ. ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನೀವಾಗಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನೋ ವಿಚಿತ್ರ ಆಸನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಂತ. ಯೋಗದಿಂದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಇರುವ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ಯೂತ್ ಹೇಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ ಯೋಗ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ? ಯಾವ ತರದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ? ಓಕೆ, ಯೋಗ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಇದು 9 years ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ಮಾಡಕ್ ಮೊದಲಿಗಿಂತನೂ ನಾನು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸು, ಟ್ರೈನರ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಪುಣೆ BKS ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯುನೋ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಓಕೆ, ಇತಿಹಾಸದ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಏನ್ಷಂಟ್ ವರ್ಕೌಟ್. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಂತೂ ಯೂತ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯೋಗ. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಆಸ್ ಅ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ ವೇ ಅಬೌಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 50 students ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಬ್ಬರು ಕೈ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಬ್ಬರು ಕೈ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಟರ್ನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ 1 hour ಯೋಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋವಂಥ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವರು ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಜರ್ನಿ, ಯೋಗ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ನರ್ ಜರ್ನಿ. ಅದಿಲ್ಲದೇನೆ ಬರೀ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದು ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಯೂತು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನೋ ಥರನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ವಯಸ್ಸು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯೋಗ ಮಾಡೋ ವಯಸ್ಸು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ July 3rd ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟು LA. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನಡೀತಿದೆ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಐ ಅಟೆಂಡ್, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 60,000 to 70,000 ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋದಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟು, T-shirt, ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕು ಮತ್ತು ಬಾರೋ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಏರೋಬಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯೋಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ, ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯೋಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀ ಯೋಗನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಡಿಷ್ನಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋ. ಸೊ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು. ಚೌಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ರಮ ಏನು ಅಂತ, ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ರೀಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯೋಗಾನೇ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಸರ್ಕಸ್. ಅದು ಏನೇನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹೋಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಾಕಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಏಷ್ಯಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಯೋಗ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಅದೇನದು ನೋಡೋಣ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಡಿಸ್ಕೋ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು,
ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರನ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಯೋಗ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಡಿಸ್ಕೋ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕೋ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯುನೋ ಐ ಆಮ್ ಅ ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ ಥರ 70s ಡಿಸ್ಕೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಐ ಫೆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಯೋಗ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಯೋಗ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರನೇ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಆಸನ, ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಗೆ ಏನೋ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಥರ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಜನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಇಯರ್ ನಾನು ಈ US ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಯೋಗ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಗೆ $35. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮುಕ್ಕಾಲ್ವಾಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲಾ ಇನ್ US ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ನಾವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಯೋಗ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಹೀಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಇಂಜುರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಆ ರೀತಿ ರೂಲ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಮೋದಿ ಸರ್, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯೋಗ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಯೋಗದಿಂದ ಮಂಡಿ ಮುರ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆನ್ನು ಮುರ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು. ಸೊ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನರ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಟ್ರೈನರು ಕೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಸೇಫ್ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಂಕಾರ್ ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೋಗ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಏನನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗೇನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರುವ ಕ್ರಮ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜನ? ಖಂಡಿತ ಅದು ವನಿತಾ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಈ ಒಂದು ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತಮಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ವೈರಲ್ಲು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದಂಥ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ದಿಶೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಸನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧ್ಯಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಸನ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸನವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಂಗಡಿಸೋದು, ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡೋದು, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆಸನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರಿಕೋಣಾಸನ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ತ್ರಿಕೋಣ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಶ್ವಕೋಣಾಸನ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಬಗ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವುಗಳಿಗೆ ವೀರಭದ್ರಾಸನ, ಒಂದು ದೇವರ ಹೆಸರೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾರೀಚ್ಯಾಸನ, ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯ ಹೆಸರು, ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬಾಗುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಕೀಲುಗಳು ಈ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಚೇತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಹೌ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮಸಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಯಾವ ಆಸನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಈಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಲ್ಲೂ MBBSನಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಪಾಠ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಸಮಯ ಬೇಕಾದಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು, ಈಗಾಗಲೇ ವನಿತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೇ, ಈ ಕೇವಲ ಯೋಗ ಆಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಕಂಟಾರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕರೀತಾರೆ, ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿರುಗಿಸೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಭಾವನೆ ಈಗ ಕ್ರಮೇಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳತ್ತ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಬಹುಪಾಲು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಸನಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ತಳಪಾಯವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ತರಗತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗಿಂತನೂ ಒಳ್ಳೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳ್ಳೆಯದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಣ್ಮೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾದು ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾನು ವನಿತಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ತರಗತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಮನೋದೈಹಿಕ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಅದು ಯೋಗದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೋ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ತೀವ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂಥರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವನೆ, ಏನಾಗಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಏಕಾಏಕಿ ಇವತ್ತೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇ 108 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೂನ್ 22 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಡೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕ್ಷೇಮಕರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಒಬ್ಬ ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ ಮುಂದುವರೆದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಬ್ಬರಿಂದನೂ ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವಿತ್ ಯೋಗ, ವಿತೌಟ್ ಯೋಗ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಸರ್? ಯೋಗ ಸಹಿತ, ಯೋಗ ರಹಿತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದು ಯೋಗ ಸಹಿತ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಯಮ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅಹಿಂಸಾ, ಸತ್ಯ, ಅಸ್ಥೇಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ, ಶೌಚ, ಸಂತೋಷ, ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನ. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನೀವು ಆಸನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು. ಯೋಗ ರಹಿತ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಯಮ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಗ್ತೀನಿ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ತೀನಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ತೀನಿ, ಕುಣಿತೀನಿ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂಥವರಿಂದ ಈ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಡಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಗ ಸಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಮ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಯೋಗ ಸಹಿತವಾದಂತಹ ಜೀವನ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮರಾದರೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಯಮ ನಿಯಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕೇವಲ ಏನೋ ಭಾಗವಹಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಎರೋಬಿಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮನಸ್ಸೇ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ದೈಹಿಕ ಬಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಪಾಯ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ಈಗ UN ಆಫೀಸ್ನ ಬಳಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಸಹ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ. ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿ, ಅದು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಮಾರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಡ ಇಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ. ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ನೋಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಲ್ಲೇ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ಗಳು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್. ಆಹ್ಲಾದಕರ ರುಚಿಗಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಸಿರ್ಸಿ ಸುಪಾರಿ. Build your state-of-the-art project with Meghalite AAC blocks, the first choice of architects. ಸಿರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ಥೋ ಆಯಿಲ್ಸ್ನ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋವಿಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ಥೋ ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ಥೋ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದೇನು ಟೆಂಪರರಿ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧ. ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ 1 kg ಅಂದ್ರೆ 20 ಟನ್ ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. 20 ಟನ್ಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 8 ಲಕ್ಷ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಆದಾಯ. ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು? 40,000. ನಾನು ಬೆಳೆದಿರುವಾಗ ಇದುವರೆಗೂ ಲಾಸ್ ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕೋಸು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನನಗೆ 3 ಎಕರೆ ನಾನು ಕೋಸ್ ಬೆಳೆದು 40 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು 60 ಟನ್ ನಾನು ಕಾಯಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. 24 ಲಕ್ಷ ನನಗೆ ಆದಾಯ ಬಂತು. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃಷಿ ಖಜಾನೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:27ಕ್ಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಕೃಷಿ ಖಜಾನೆ, ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ನಮೋ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. 9ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ಆಚರಣೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥವರು ತೀರಾ ಹೈ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ. ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು 8 ಅವರ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಸಲ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿಮ್ ಡೆತ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಇದು ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈನ್ಸ್, ವಿತ್ ಯೋಗ ವಿತೌಟ್ ಯೋಗ ಏನನ್ನ ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಅಂತೂ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆದಾಗಂತೂ ಆದ್ಮೇಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಜಿಮ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್. ಇವರು ಹೋಗುವಂತ ವಯಸ್ಸೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ತೀರೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸತ್ತೋಗೋರಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ತಿರೋರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸತ್ತಿರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ನಾನು ಓವರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಮೋಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆಗಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋದವ್ರು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೋಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋದವ್ರು ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಓಡಿ ನೀವು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಯಾವ ಯೋಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋನು ನಿಮ್ಗೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯೋಗ ಡಸಂಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯೋಗ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜರ್ನಿ. ಓಕೆ, and it's a journey inward and outward. Okay, it's growth. Okay, it's a different one. You weight loss anta promise ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಓವರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌದು. And first of all, they promote only vegetarian diet promote ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೇ ಪೌಡರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆ ರಿಪ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದೊಂಥರ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸ್. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ಔಟು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜಿಮ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯೋಗಾಗ ಹೋಗೋರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಡೆತ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು, ಯೋಗ ಡೆತ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಪ್ಪಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ, ನಾನು ಏರೋಬಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಐ ನೋ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಏರೋಬಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಡೀಪ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ಸು, ಕಾಮ್ನೆಸ್ಸು, ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಲೆಟ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ, ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟೋಟಲಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಬಿಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ರಿಪ್ಟ್ ಮಸಲ್ ಬೇಕು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿ ಯೋಗ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಎರಡು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವರು. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೋಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇದಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೋರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್? ಯೋಗ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಮ್ನೆಸ್, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯೋಗ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹನೇ
ಜಿಮ್ಮು. ಸೊ ಆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೇ ಬಳಸಿ ತೂಕ ಬಳಸಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ನಾವು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಥೆನಿಕ್ಸ್, ಯೋಗ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ. ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಗ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ಸ್ ಯರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್. ಆ ರಿಪ್ಡ್ ಮಸಲ್ಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದೆಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಯೋಗ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ನೋಡಿ ಅದು ಬಾಲಿವುಡಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ಜನ ದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಯೋಗ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಓಕೆ ಎಸ್. ಓಂಕಾರ್ ಸರ್, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಉದ್ಯಮದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಜ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇರುವಂಥ ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಯೋಗದ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲಮಾನ ಅಂತ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾ? ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಈ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ, ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಗುವಂಥವಿರ್ತವೆ, ಅಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲನೂ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪೋಷಕರಿಗೂ. ಹೌದು ಹೌದು, ಇದು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಯಾವ ರಂಗವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಎಸ್ ಸರ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಯೋಗ ರಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರಂಗವನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೋ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಏನು ರಿವ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾನೆ, 108 ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹಲವಾರು ಜನರ ಹತ್ರ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಜಾಣ್ಮೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತಾವಾಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ. ತಾವು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾಯಗಳಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾವು ಅಂತಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ US ಆನ್ ಯೋಗ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ತಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶೀರ್ಷಾಸನ, ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಾವು ದೇಹವನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನೋವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತವಾಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಏನೇ ಮಾಡ್ತಿರೂ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲವು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇದರಿಂದ ಅದಾಗತ್ತೆ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಿದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ 2 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾರ್ಗವೇ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ. ಇವತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಗುರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಕೊಡುವವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇಡೀ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಈಗ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಡೀ ಜಿಮ್ ಇದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಳಂಕ ತಟ್ಟಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಯೋಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಸಕನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರುಗಳು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಯೋಗ ಆಗಲಿ, ಜಿಮ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಅದು ಹೇಳಿಕೊಡುವವರ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಲೆಯ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಸಹ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಹೌದು, ಇದು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಖಾತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಅನೆಕ್ಡೋಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ, ಎಲ್ಲ
ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನು ಆಧಾರ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಧಾರ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ತರ್ಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಬೇಕು. ಸರ್. ಆಗ ನಾವು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವನಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಆನೆಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಚ್ಚರ ಎಲ್ಲರೂ ವಹಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ. ಐಡಿಯಾಸ್ ರೀಪೋಸ್. ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಡಿಯೋ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಡೆನ್ವರ್, ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸಕ್ಸಸ್. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಲೆನ ತಡೆಯೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸುನಾಮಿನಲ್ಲ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ಗಳು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್. ಆಹ್ಲಾದಕರ ರುಚಿಗಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಸಿರ್ಸಿ ಸುಪಾರಿ. ನಮೋ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಸಹ ಈ 9ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 184 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳೋಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. It's a huge impact because ever since Modi sir is here as a PM, when people meet you in New York or anywhere, they greet you with respect, which weren't there before. Before we were considered third country, now we consider somebody level to America. This jacket is actually made in 2015 during Gujarat Day when Modi sir got elected in 2014. We had 26 of these made in Anand, which is Tony's tailor. He made it for me overnight, shipped it here within 4 days. And on Gujarat Din, we used it at one of our events. And 26 of us had it. Out of that, 4 is here today inside the building. And I'm from New Jersey. I came here for yoga and Modi ji. And yoga is sahaj, yoga is simple. Peace, love, yoga. It is an honor. It is an honor. It is an honor to be here, to be doing yoga in presence of Modi ji. There is no such big honor. We have first come for Modi ji, second for yoga. Happy International Yoga Day. Represent. The Honorable Prime Minister joins us, paying tribute as he does to the Gandhi ji statue. I ask that we remain. As you can see, the Honorable Prime Minister of India, Shree Narendra ji, has arrived. He is now being honored by many
ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು, ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ UN, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ನ ಕಚೇರಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಇದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೂ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೂ ಭಾರತ 9:30 ಗಂಟೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಯ 6 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, ಈಗ ನಾವು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 8-8:30 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ 9:30 ತಾಸುಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಅಮೆರಿಕಾದ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಅಂದರೆ 184 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಣ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಸಿಟ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇತರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯು ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಆಚರಣೆ ತೀರಾ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Many of us are very familiar with, that many world leaders are embodying, and we see this as we look around to many people who aim to be the change that they want to see in the world. Distinguished participants, yoga masters, brothers and sisters, all of those watching on web TV and joining us today, namaste. A very warm welcome to everyone. Happy International Day of Yoga 2023. This is the time that we've all been waiting for. The time has come for me to share how much we're deeply honored. We're so privileged to have with us today none other than the Honorable Prime Minister of India, Shree Narendra Modi ji, a distinguished world leader and an ardent yoga practitioner. I'd like to remind everyone that it is Prime Minister Modi ji himself back in December 2014 who introduced the idea of establishing World Yoga Day to the UN General Assembly. A record number of 175 member states recognized yoga's universal appeal
and adopted the landmark resolution proclaiming June 21 as International Yoga Day, the day of the summer solstice here in the north. So every 21 of June is World Yoga Day. This day provides people everywhere across the globe, all of us and everyone watching, an opportunity to reflect upon the countless benefits of practicing yoga. Indeed, an invaluable gift in the world from India's ancient tradition. We thank the Honorable Prime Minister of India for this notable initiative, which is now celebrated worldwide with enthusiasm and vigor. I will now begin the official part of today's event by requesting Ambassador Ruchira Kamboj, India's permanent representative to the United Nations, to the stage to deliver her opening remarks. Honorable Prime Minister Shree Narendra Modi ji, Mr. President of the General Assembly, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, distinguished ambassadors, distinguished guests, and all my dear friends and colleagues from this wonderful audience. Today's celebration is indeed very, very special. Prime Minister Narendra Modi will lead us in doing yoga here at the United Nations lawns. To put matters in perspective, it was under his leadership and under his guidance that 21st June was declared as International Yoga Day, and it is only fitting, therefore, that the inspiration behind the idea is with us today in this scenic, multicultural setting of the United Nations. Ladies and gentlemen, it is truly beautiful to see so many around the world gather in solidarity for yoga. It is not living with the burden of weight or the lightness of oblivion. It is a choice made with balance, an idiosyncratic beauty, timeless throughout the progress of humanity. Yoga has endured. It is truth beyond articulation, wisdom beyond time. I hope all of you will cherish 21st June this year and hold it close to your hearts, today and forever. Thank you. Thank you, Ambassador Kamboj, for your remarks. It's my turn now to invite the Honorable President of the UN General Assembly, Mr. Chaba Karoshi, for the stage. Honorable Prime Minister, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, Madam Ambassador, dear friends, Namaste. Yoga is a way of uniting mind and body, and also the environment and us. The most memorable university lectures I attended as a student many years ago were on cultural traditions of ancient Eastern civilizations. They helped me understand that we are part of nature, despite regarding ourselves as aristocratically detached from other creatures. I also learned that the energies in the universe and inside us abide by the same law, a desire to achieve balance. Yoga changes our physical performance. But more importantly, it can spark in us different mental and intellectual performance. With the control that it teaches over ourselves, we learn how to make change and impact. Since that university lecture, I've been an admirer of yoga. I'm very proud of my daughter, who has already reached a high level of practice
and is continuing her journey. Thanks to her, I understand better yoga's ethical guide. The guide which includes the principle of non-stealing, non-greed, non-hoarding, and non-violence. In other words, yoga's ethical guide to living is a guide to sustainability, not overusing resources that belong to all of us, not prioritizing short-term gains over planetary boundaries, and working for transformation. Our world needs balance, self-control, and creativity, just as it needs recognition of moral responsibilities and cherishing peace and justice. There are many ways to approach these aims. Yoga is one of the means, for which I have a special respect. I'm happy to be here with all of you today. But let me apologize in advance. I am not a yoga practitioner, and the positions which you will show might look very different from what I end up doing. Still, I'm here with an open heart and open mind. Thank you very much. Thank you, President Kuroshi, for highlighting the transformative power of yoga and in such a very personal way. At this time, I would now ask that Mayor Eric Adams, the mayor of the city of New York, please take the stage. To Prime Minister Modi, to President of the General Assembly, to Deputy Secretary General, to Your Excellencies, to the Ambassador, to all of you, do not miss the significance of this moment. New York City is the largest and most important city in America. As I stand before you as the mayor of that city, I share with you in a clear and a universal tone that we are no longer focused solely on the physical body, but the anatomy of our spirit. For far too long, we have separated what our needs are emotionally, spiritually, and physically. We are going to go to the root causes of that which troubles many of us, from how we interact, to the food we eat, to allowing our children to have breathing exercises in the morning as they start their school day, to challenge the mental health issues that's impacting us. But there's a larger challenge for all of us. What we do on the mat in practicing yoga must become what we do on the streets and in our countries. We cannot become universally connected through the yellow mats we lay on, but disconnected as we move through our communities. Use the spirit and emotions of yoga to challenge and fight against war, to fight against gender oppression, to fight against violence, to fight against the lack of clean water, to fight against the food insecurity, to fight against the destruction of our planet. Our connectivity is not only how we're connected to our families and our parents. We have two mothers. One gave birth to us and one sustains us. Yoga keeps us connected to both mothers and connected to each other. This International Yoga Day is an international call for us to stand up for humankind across the globe and all living beings. I'm proud to be here, and I'm proud to symbolically represent this city as stated. The International Yoga Day is an international call that we will be a leader here in New York City, as you are a leader in your own environments. Thank you for allowing me to rejoice with you today.
Thank you, Mayor Adams, for spotlighting how yoga is integral to the anatomy of one's spirit. We appreciate that perspective and input. I'd like now to go to the video message of the UN Secretary General Antonio Guterres, who is not available to be with us in person, but is here in spirit. Please let us go to the videotape. Happy International Day of Yoga. I want to recognize Prime Minister Modi for all he has done to promote understanding of yoga and its many benefits. Yoga unites. It unites body and mind, humanity and nature, and millions of people across the globe for whom it is a source of strength, harmony and peace. In a dangerous and divided world, the benefits of this ancient practice are particularly precious. Yoga offers a haven of calm. It can reduce anxiety and promote mental well-being. It helps us to develop discipline and patience. It connects us to our planet, which so badly needs our protection. And it reveals our common humanity, helping us to understand that despite our differences, we are one. On this International Day of Yoga, let us embrace the spirit of unity and resolve to build a better, more harmonious world for people, planet, and ourselves. Friends, it is one of the deepest honors and privileges of my life to extend a heartfelt welcome. A heartfelt welcome and an invitation to no one else but the Honorable Prime Minister of India, Modi ji. I ask that on this auspicious occasion that he join us and that he address us with his remarks. Let us give him a very, very warm welcome. Thank you. Your Excellency Chaba Koroshi, President of UN General Assembly, Her Excellency Amina Mohammed, Deputy Secretary General of the Union, His Excellency Eric Adams, Mayor of New York, and my dear friends from all over the world. Namaskar. Friends, on this fine morning, we are gathered here at the United Nations, at the meeting point of entire humanity. In this wonderful city of New York, I know many of you have come here from far away. Most of you have woken up before sunrise and made the effort to come here. I am delighted to see you all, and I thank you all for coming. Friends, I am told that almost every nationality is represented here today. And what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see
the entire world came together to support the idea back then. I've just paid respect to the brave UN peacekeepers. In 2015, I had called for a new memorial to be built at the UN in their memory. And last week, the whole world joined hands with India to make this reality soon. As the largest troop contributing nation, we are grateful to all nations for their expression of support to this noble cause. Last year, the entire world came together to support India's proposal to celebrate 2023 as the International Year of Millets. Millets are a superfood. They promote holistic health and are good for environment too. And today, it is wonderful to see the entire world come together again for yoga. Friends, yoga comes from India, and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Yoga is adaptable to your age, gender, and fitness level. Yoga is portable. You can do it at home or at work or in transit. Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone, for all ethnicities, for all faiths, and for all cultures. Yoga is truly universal. Friends, when we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. I am delighted that many of you are working on scientifically validating different aspects of yoga. Indeed, this is the way. Friends, I know you are all keen to get started. Well, so am I. I want to thank the United Nations for hosting us here today. I am grateful to the mayor and the city of New York for all their help and support in making this event success. And most of all, want to thank you all once again for being here today. Let us use the power of yoga not only to be healthy, happy, but also to be kind to ourselves
and to each others. Let us use the power of yoga to build bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. I conclude with a wish. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. May everyone be happy. May everyone be healthy. Thank you. Thank you, Prime Minister Modi ji, for conveying such an inspirational message to us, for elaborating more about our theme, Vasudeva Kutumbakam, and stressing how yoga is really a way of life. At this time, I request that our esteemed dignitaries please leave the stage and join us below for the yoga lesson, because we would like to start that soon. You may. Friends, I'm now going to call upon yoga instructor Miss Annalise Richmond so that she can join on the stage. Quickly. We're going to prepare the stage so that we can get it ready for our yoga lesson. I've mentioned before that we'll have 6 energetic youngsters leading us along with Miss Annalise Richmond in this lesson. And we have more in the first row here on the north lawn joining us so that people behind can also follow that way too. I'm requesting that everyone stay on your yoga mat in your spot and to follow our yoga instructor and our yoga practitioners to the best of our ability. It's such a beautiful morning to have this opportunity to engage in yoga. The sun is not so strong, and we have a nice breeze coming through, which makes for a very pleasant morning for us to all share in this collective group. I'm delighted now to hand over the floor to our accomplished yoga instructor, Miss Annalise Richmond, who will now start our yoga session. Thank you, Denise. A very warm welcome to our Honorable Prime Minister Modi ji and dignitaries. It is an honor to have you with us in our midst. We are delighted. Namaste. Let us all enter into the world of yoga together. Can you hear me in the back? Yes. Good. Let's bring our hands together in front of the heart in prayer pose. Keep the shoulders relaxed. And we'll do an invocation together. We'll be chanting Om 3 times together. Let's close the eyes. Let's take a deep breath in and breathe out. Breathe in and breathe out. And let us chant Om. Deep breath in.
Breathe in. सङ्गच्छद्वं संवदद्वं संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते. Let's relax our hands in our lap. And when you feel ready, you can gently open your eyes. We'll start our yoga sadhana, our yoga practice, with some loosening exercises to increase the circulation in the body. So let's stand up. We'll start in samastiti, alert posture. So the feet 2 to 3 inches apart from each other in parallel. Stand with the spine tall. And let's bring our hands onto our waist. We'll do neck exercises first. Be careful in case of any neck injuries or cervical spondylitis here. Let's inhale, stretch the spine. Exhale, bring the chin to the chest as much as you can, all the way to the chest. Inhale, raise the head back up. Exhale, let the chin and head fall back, face to the sky. Inhale, head to the center. Exhale, chin to the chest. Relax. Inhale, bring the head back to the center. Exhale, let the head go back, stretching the front of the neck. And one more time, inhale to the center. Exhale, chin to the chest. Stretch the back of the neck. Inhale the head to the center. You can smile. And exhale, let the head go back gently. Open the throat and chest. Inhale back to the center. Relax. Good. Keeping the hands on the waist, we'll twist the neck from right to left. Be careful not to jerk the neck. Let's inhale, stand tall. Exhale, turn the chin over the right shoulder. Look all the way over to the right. Feel the stretch in the left side of the neck. Inhale back to the center. Smile. Exhale, the chin over the left shoulder. Feel the stretch in the right side of the neck. Good. Inhale back to the center. And exhale, chin over the right shoulder. Look as far as you can with the eyes. Inhale, back to the center. Breathe in. Exhale, chin over the left shoulder. Look to the left. Good. Inhale, come back to the center. And exhale, relax. Good. Now we'll do trunk twisting to warm up the body and spine. Be careful of any spinal injuries in this warm up. So let's bring the feet 1 foot apart. Feet in parallel in samastiti, alert posture. Back is tall. Inhale, take the arms out in front of you, hands parallel to each other. Exhale, keep the hips where they are. Turn just the upper body to the right. Left palm towards the right shoulder. Look to the right. Good. Inhale, come back to the center. Palms facing each other. Exhale, twist just the upper body to the left. Palm facing the left shoulder. Good. Inhale, come back.
Looking forward, palms facing each other. Exhale, twist just the upper body to the right. Look to the right. Left palm to the right shoulder. Good. Inhale, come back to the center. And exhale, twist just the upper body to the left. Right palm towards the left shoulder. Good. Inhale, come back to the center. You can smile. Exhale, relax. Good. Now let's start our yoga asanas, or yoga postures. We'll start with Tadasana, the palm tree posture. If you have any arthritis in the lower extremities, don't raise up onto your ankles in this posture. So for Tadasana, we'll start in Samastiti, feet 2 to 3 inches apart from each other. And inhale, raise the arms up to shoulder height. Exhale, clasp the fingers and push the palms away from you. Good. Inhale, raise the arms up. Exhale here, lengthen the spine. Inhale, come up onto the toes and breathe here. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, grow taller. And breathe out, slowly lower down the feet. Unclasp the hands slowly with awareness on the body. Lower the arms down slowly. Good. And relax. And now again, let's bring the feet 2 to 3 inches apart. Samastiti, alert posture. We'll take a back bend. If you have any vertigo or back injuries, be careful with this pose. So Ardha Chakrasana, the half wheel posture. Let's take the hands to the waist. Inhale, grow tall. Exhale, slide the fingers back to support the back, elbows in parallel behind the back. Inhale, let the head go back, opening the front of the neck. As you exhale, bend from the lumbar spine, go back carefully and easily as far back as you can. And let's breathe here. Breathe in and breathe out. Breathe in and out. Awareness on the whole body. Breathe in and breathe out. Good. Inhale, lift the chest, come back up. Slowly. Good. And exhale, relax. Good. We'll take a forward bend. Pada Hastasana, the hands to the feet posture. So keeping the feet in parallel, 2 to 3 inches apart from each other. Inhale, take the arms up from the front, all the way up. And exhale, bending only from the hip joint. Keep the legs straight. Start to reach forward. Stretch your fingertips forward till your body is like a table parallel to the ground. And now slowly lower the fingertips down. Either bring the hands to the shins or fingertips to the ground, or the palms on the ground if you can. Drop your head towards your knees. Let's take a few deep breaths. Breathe in and breathe out. Keep the legs straight. Breathe in. As you breathe out, head towards the knees. Breathe in. Breathe out. Go a little further. Breathe in. And breathe out. Good. Inhale, slide the fingertips forward. Stretch the arms forward. Let the back come up with the arms. Breathe in slowly. Come all the way up. Smile. Good. And relax. Excellent. And we'll go to the floor. You can just stretch the legs out in front of you. Put your hands behind your back in a relaxed posture. Let the head go back a little. Vishramasana. This is our relaxation pose. And now let's bring the feet together. Toes pointing up to the sky. Hands beside the hips, spine tall. Tadasana. Inhale, lengthen your spine. Good. Exhale, press the hips into the ground. And now we'll do Bhadrasana, the firm posture. So be careful in this posture in case of sciatica or arthritis. Let's inhale, bring the feet together, soles of the feet together. Exhale, wrap your hands around your feet. Good. Inhale, sit tall. And exhale, pull the heels as close as you can to the perineum. Relax.
If you like, you can even close your eyes here. Breathe in. Exhale, let the knees drop towards the ground. Inhale. And exhale. Inhale. Exhale. Breathe into the whole body. Breathe in. And breathe out. Good. Gently stretch the legs back out. Put the hands behind your back. Recline back just a little. Again, Vishramasana. Let the head fall back a little. Good. And again, we'll come into Dandasana. The toes pointing up. Hands beside the hips. Press down into the ground a little. Lengthen the spine. Breathe in. Exhale. We'll come into Vajrasana, the diamond pose. Be careful of this pose in case of ankle or knee injuries. Let's inhale, bring the right heel towards the right buttocks. Exhale. Inhale, left heel towards the left buttocks. Place the buttocks in the space between the toes and the heels. Hands on the knees. And you can gaze softly downwards or close the eyes. Let's take a few deep breaths. With the awareness on the whole body. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. One more breath. Breathe in and breathe out. And when you feel ready, you can open the eyes. Good. We'll take a back bend. We'll take the half camel posture, Ardha Ustrasana. Let's inhale, come up onto our knees. Ooh, that's a relief, isn't it? Okay, and let's bring our hands onto our lower back. Be careful in this pose in case of vertigo or any spinal injuries. So let's inhale here. Bring the elbows towards each other behind the back. Let the head fall back. And exhale, bend backwards from the upper back, arching backwards, chest to the sky. Breathe in, breathe out. Let the head fall back easily. Breathe in, breathe out. Breathe in and breathe out. One more time. Breathe in and out. Inhale, come back up slowly with awareness on the whole body. Good. Exhale, gently relax. Good. Now we'll bend forward. So we'll take Shashakasana, the hare posture. So be careful in case of osteoarthritis of the knees. You can come out of this posture. Yeah. Inhale, open the knees. Exhale, let's put the hands between the legs. Inhale, lengthen your spine. And exhale, slide forward gently and slowly, all the way, keeping the arms in parallel with each other. Bring the chin to the ground if you can, and relax the whole body. If the chin doesn't want to touch the ground, bring the forehead to the ground and relax. Breathe into your hips. Breathe in. Breathe out. Deep breath in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. One more gentle breath in and out. Good. Inhale, come back up slowly with awareness on the whole body. Breathe in. Exhale, close the knees. Good. And we'll take the stretched up frog posture, Uttana Madhukasana. So inhale, let's take the knees to the side. Again, if this is bothering your knees, you can sit in a different position for this. Yeah. Inhale, take the arms up from the front, stretch the spine, smile, and exhale, bend from the elbows only, the palms onto alternate shoulder blades. Right palm on the left shoulder blade, left palm on the right shoulder blade. See if you can keep the chin parallel to the earth. And let's take a few deep breaths. Breathe in, breathe out. Breathe into the chest. Notice the chest is opening. Breathe in. Breathe out. You can smile. Breathe in and breathe out. Good. Inhale,
Raise the arms up. Good. Exhale. Relax. And you can close the knees. And the moment you've been waiting for, let's slide down onto our mat on our stomach. Come all the way down. Make a pillow with the hands. Turn your head to the right side. Take your feet 2 feet apart or so. Let them splay out to the side. Turn the head. Put it onto the hands. Makarasan, crocodile pose. You're like a crocodile resting in the sun. Let the breath relax. Good. Now bring the legs together. Take the arms out in front of you. You can have them resting on the ground. We'll do Bhujangasan, cobra pose. Be careful of this pose in case of hernia or any abdominal injuries. Inhale, bring the hands underneath the shoulders, elbows close to the body. Exhale here. And inhale, lift the head, chin, chest, upper chest until the navel. And breathe here. Deep breath in. Breathe out. Relax the shoulders. Push them down and back. Breathe in. And breathe out. Breathe in. And breathe out. One more breath in. Come a little higher. And exhale. Slowly lower down. Again, make the pillow with the hands. Turn the head this time to the left side. Legs apart. Makarasan on the other side. Crocodile pose. Resting in the sun. Let the breath relax. Now gently, let's turn onto our backs. Gently roll to the back. Relax. And we'll do Pavan Muktasan, the wind-freeing posture. So inhale, bring the knees up. Exhale, bring the knees to the chest, towards the chest. Inhale, clasp the fingers together, place them on the shins, wrap the arms around the legs. Exhale, bring the forehead towards the knees until the chin or nose touches the knees. Breathe in and breathe out. Deep breaths. Awareness on the whole body. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. One more breath. Breathe in and exhale. Release the head down. Relax the legs. Slide them down onto the ground. Let the legs be 1 to 2 feet apart. Let the toes fall out to the sides. And the arms by your sides. Palms facing up to the sky. Relaxing the arms on the ground. Shavasana or corpse pose. Relax the whole body. Become aware of the natural flow of the breath. And let's take our attention to our toes and feet, ankles, legs, knees, thighs, and hips. Our abdomen, stomach, chest, shoulders, right arm and hand,
Eyes are closed. Left arm and hand. The neck and the throat. The head and face. Eyes. The top of the head. The whole body. The whole body. Slowly and gradually, take a deep breath in and breathe out. Let's turn and rest on our right side for a moment, resting on the right side. Slowly and gently, come all the way back up to a comfortable, easy seated position. You can sit cross-legged if you like, or in lotus or half lotus. Sit with the spine tall. And we'll practice some breathing techniques or pranayama. So with the spine tall, let's bring our hands into Gyan Mudra. A mudra is a hand position that directs the flow of prana or energy in the body. So index finger and thumb are lightly touching, and the backs of the hands resting on the lap. Good. We'll do Kapalabhati breathing. So in Kapalabhati breathing, we'll be forcefully contracting the abdomen, and the air forcefully shoots out of the nose like this. In Kapalabhati breathing, after we contract the abdomen and the air comes out of the nose, the inhalation happens on its own. Okay? We'll take 20 repetitions of Kapalabhati breathing. So let's close the eyes. Take a deep breath in through the nose. And we'll take 20 rounds of Kapalabhati. Let's begin. Relax. With the eyes closed, relax the hands. Notice the energy or prana in the body, all over the body. When you feel ready, you can open your eyes. Good. And we'll do Nadi Shodhana Pranayama, or alternate nostril breathing. So let's bring the left hand into Jnana Mudra. Index finger and thumb lightly touching, other 3 fingers extended. Rest the left hand on the knee, left knee. And the right hand, let's take it into Pranayama Mudra. So you'll bring the index and middle finger towards the palm and place the right thumb on the right nostril. Close the nostril. And exhale out of the left nostril. Close the eyes. Good. Inhale through the left nostril. Close it with the ring finger. And exhale out of the right nostril. Good. Inhale through the right. Close the nostril with the thumb. Exhale out of the left. Inhale through the left. Close with the ring finger. Exhale out of the right. Inhale through the right. Close with the thumb. Exhale out of the left.
Inhale through the left nostril. Close with the ring finger. Exhale out of the right. One more. Inhale through the right. Close with the thumb. Exhale out of the left. With the eyes closed, relax the right hand in the lap. If you like, you can bring it into Gyan Mudra. Relax the hands. And notice the balance in the body and the balance between the right and left hemisphere of the brain. And when you feel ready, you can gently and slowly open your eyes. We'll do one more pranayama, Brahmari pranayama. So let's bring again the hands into Gyan Mudra, index finger and thumb light. Fresh ideas. Repose. ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರನೇ ಭೂಷಣ. ನಮ್ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಂಗಾರನ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸೇತುವೆ ಸಿರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿ, ಅದು